Nicely done. Fortunately, the subject is unlikely to be contagious. Shepard, I'm detecting crates ahead that are holding unstable materials. A misplaced shock can cause a significant explosion. Or a well burn through broken armor. Enjoy. Excellent targeting. Too late. Now you're dead. Pistol's not gonna cut. Enemy charging. Target closing in. Yeah, right on your ass. Krogan charging. Так, нормально. Бабосики. Тут ходимо. Simple enough? Of course. Туди. Що тут? Тут ніфіга. Так. Ну, тепер з цими патронами проблем особо немає. Забагувався собачка. Yep. Ready to fight. I'll put them down. One more. Твою мать. Impact shot, one more.
Nothing can hurt me. Так, нам походу сюда. Что тут? Бабки. Так, звідки ми прийшли? Нам куди? Сюди ходу нема. Там були. Ну, можна сказати, що фінішна пряма. Тут нічого. This is valuable. Malin, alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't understand. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student! I looked up to you! Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. Why work with Clan Werelock? And how did you access the genophage data? The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the Werelock, they were the only clan with both the resources and the commitment. Erdnot has a larger camp than Werelock. Why not use them? Erdnot Rex is too soft. He wasn't willing to do the experiments I needed. It's Erdnot's loss and Werelock's gain. Their clan will be the first to recover from the crime we committed. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Krogan fight over fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative. They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Morton, did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That'll be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy.
Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. How would a Krogan population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps, likely involving colony rights in the Traverse. The Turian fleets would be vigilant for any military activity in the area. They might have stopped the Geth at Eden Prime. Supposition. Impossible to be certain. Don't you see? We tried to play God and we failed. We only made things worse, and I'm going to fix it. Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Wait, you don't need to do this, Morton. You're not a murderer. No. Not a murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. No Weirlock left. Project over. Он может все рассказать. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Don't worry about me, Morton. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him, too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Krogan. Not one of mine. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the genophage. Yes. So many variables. Stress responses. Impossible to truly predict. Something to think about. Malin's research. Only loose end. Could destroy it. Closure. Security. Still valuable, though. If you think it could be useful, why not hang on to it? Worked for years to create modified genophage. Should destroy this. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan. Effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. Keep the data. Better to have it and not need it. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chunka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Let's get out of here. What did I tell you, honey? Isn't it beautiful? Far away. Go to the clan leader. Or not grunt. You can go where you want. I wonder what those Turians and Solarians look like. Could be wrong here, but won't prove it. Clan Erdnot has increased in strength after the destruction of Clan Weirlock. Based on population profiles, Clan Erdnot has adopted surviving members of Clan Weirlock, mostly women and children. One of the children, probably 5 years from the right. Yeah, my eyes, I Think you actually had a fertile female on you? Shepard, what can I do for you, my friend? Good to see you, Rex. Sure you can't come with us? Wish I could, but I need to keep these short-sighted fools in line. Hunt well, Shepard. Так. Еще нового тут. Child, my son, you like tackled the Baron. You don't want anything Seeing those vermin roasting in the heat from an explosive shell.
I swear it was glorious. It was a lot of fun. Help yourself to more. I'll give you a discount at my store. Anything you want, you buy it. I should go. Suit yourself. Это все Should I ask было. the female clan for right of parentage? Do I bother with politics? Так, тут ставочки ставят. That's enough. I could teach you one more win in the pits. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. Place your bet on the pits, human. We won't regret it. Don't touch anything. If you're gonna stand there, make yourself useful. I can't do anything until I build a replacement manifold for this damn Tonka. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. What's that you're working on there? I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tomka here made it back to camp. It could be worse. A couple more hits on the broadside, and this thing would have crumbled. Brogan's placed so much importance on martial strength. How did you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan Urdnot. Ну, есть How такое. do you feel about what Rex is trying to do? The old man's crazy if you ask me, which you just did. But that stuff fixes itself. If it doesn't work, Rex gets torn to shreds and we find out who's got the next best plan. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Should you be in here? Again, darken my lab, human. You must have more questions. Enjoy your research. Yes, yes, move along. Блин, что мне надо? Урон пистолетами, урон дробовиками, к урону штурмовыми винтовками. This is valuable. Наверное, винтовками надо 75, 50 и 50. 180 тысяч, короче, надо еще мне, чтобы купить последнее улучшение. These things would last longer if they didn't hit it. The pits have been a bloodbath ever since Urza's handler was exiled. Ignore them, girl. They're not worth the effort. Так. Ну і що тепер? У нас квестів. Someday we'll get off this one and show those Torians who's boss. Commander, you've received a new message at your private terminal. How may I help? That'll be all. Take care. Командир Гронта. Шаман клана Урнот. Теперь этого терпеть этого не могу. Но писать вам надо. Вы часть клана
Вы часть Гронта, и вы его командир, так что позаботьтесь о нем. Здесь я должен быть вежлив, играть свою роль, но наш народ вымирает. Кроганы всегда ставили выживание превыше традиций. Если мы хотим выжить как раса, нам понадобится ваш в бочке выращенный Гронт. Окир был безумец, но безумец с мозгами, чего нельзя сказать о большей части населения этого каменного шарика. Так что верните нам Гронта целым и невредимым, он нужен моему народу, а если вас всех убьют, я помочусь на ваши могилы. Шаман клана Урднот. Ну, веселый дядька, веселый. Найс. Осуждаю. Так, тут Commander. ничего. That's it for now. See you, Commander. Идем с Мордином потрещим. Надо еще. Запас здоровья всех кроганов в отряде увеличится на 50%. Ну и шо? Осталось одну снайперку улучшить. И дробовичок. И все. Ну и еще крепость щитов гетов осталась. Still hard to believe Malin betrayed me. Betrayed my work. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Hope he finds something new. Better goal, better purpose. Fewer torture tests. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. I'm not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tuchanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Так, не забыть рыбок покормить. А то опять брюхом всплывут. Так, Джейкоб Мордин. Что у нас тут? Касуми Стейном можно потрещать. Самара, Гарус и Миранда уже не катит. Ну, пошли Стейном потрещим. Но я все-таки надеюсь, что в Миранде я зайду и она растает. Have a few minutes to talk? If you wish. The last time we talked, you started speaking about a past event as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, let's call it solipsism. What do you mean solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it.
you can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. That sounds difficult. At any moment you could relive the guilt. Guilt? No. I've never felt any particular guilt about my contracts. My employers killed them. My body was only the tool they used. If you kill a man with your gun, do you hold the gun responsible? My gun can't decide right from wrong. You clearly do. My soul does. But my body is merely flesh. Flesh whose reflexes were honed to kill. Drell minds are different from humans. We see our body as a vessel, and accept that it is not always under our control. So you don't assume any responsibility for the things you do? Not every action performed by my body is a result of conscious choices. I take responsibility for those that are. Humans often believe in a soul distinct from the body. A spirit responsible for moral reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? Ah, that time. Laser dot trembles in the skull. Spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in the scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. It was odd that you just blurted that out. Just another vivid draw memory? No. She was a vivid person. Did you take the shot? Not that day. I should get back to my duties. Shepard, I appreciate these chats we have. I haven't had a chance to speak to a Drell before. It's been fascinating. I doubt many humans have. There are only a few 100,000 of us left after all. I won't keep you. Я уже не помню. Ходила к Самаре. Самаре. How are you? Perhaps we could speak later. Ага. Of course. То есть тут уже вычерпан. Блин, ну я хочу. Почему у меня не появляются варианты соблазнить Миранду? То есть. Commander. You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Of course, Commander. У всех появляется, у меня не появляется. Типа, то есть с другими появляется. Так, Джек, Гронт. Я уже боюсь стали говорить, если честно, потому что опять, если зайдет какая-то речь с Гронтом, в принципе, можно поговорить еще. Shepard. Have you got time to talk? I really need to clean up this engine. Maybe later? Добре. Talk to you later. Стали тоже всі діалоги вичерпані. Залишився Гронт. Гронт і хто там ще? І Тейн, і більше нікого. Shepard, Just checking in. How you doing? I was just sitting here thinking. The picture, I'm finally starting to get it. There's a tank imprint, the battle at Canrum. A dead Turian, stripped. You don't see them out of their armor much. A Krogan boot on his head, and a claw hammer. It's under the brow plate, pulling it back, right? Eyes have gone black, and you see tension in the muscle. You can feel it ready to snap. I get it. Canrum isn't ringing a bell. Death of Shiagar, female warlord. Turians killed her, so they were hunted down and made examples. Even if they won the war, it was the last push before the rebellions ended. Maybe I had to be there, but I don't get the joke. There's no joke. It's
It's just great. It's a Turian, and he's being torn apart for what they did. I felt nothing before, but now I get it. It was a good fight. The enemy was destroyed to punish them all and send a message. I get it. I hate Turians. I thought you'd be glad. Нет, нет, да, не Кроган. Is this Krogan insight? Realizing you hate someone enough to justify torture? It's not torture. He's dead. But sure, it's wrong. The crime against us was bad, so the message had to be equal or worse. It's not Okir's hate, and it's not who they are. It's what they did. Thanks to you, I have a clan. I'm starting to see why this is important. Anyway, I'm still figuring where I fit, but it made me laugh. Nothing else really on my mind, Shepard. No messages for you, Commander. Так, Миранде пистолетик дадим нормальный. I am detecting a large power source. It's probable that destroying it would disrupt the entire facility. По сайт-квестам. По сайт-квестам и... Халюкс. Когда ресурсы будут, тогда и будут. Сам не хочешь прилететь покопать? К атаке все будет готово. Если бы ты прислал мне еще ворча, все бы уже было готово. Саламуль. Ну, о. Осталось позакрывать сайт-квесты. И один неприятный сайт-квест с повелителем пламени. Я горячо не люблю вот эти миссии на том самолетике. Калюкс, отсылаю тебе обратно на пару ворчек, которых ты мне дал. Посмотри, с чем тут приходится работать. Не советую делать этим идиотам оружие. Они скорее разнесут тебе генератор, чем будут стрелять по врагам. Может, теперь ты поймешь, с чем я тут имею дело, и перестанешь издеваться, когда я прошу о помощи. Саламуль. Ну, я помню этого черта. Clean hit. Flammable or inflammable. Forget one down. Ну вот теперь оно урона... Оно конский урон дает просто. Я не представляю, что будет снайперка делать, когда я улучшу ее до конца. Когда я последний обвес прокачаю.
Халюкс. Я лишился части ворка, если хочешь, чтобы все было готово в срок, пришли еще, и плевать мне, как ты это сделаешь. Попроси Гарма поделиться резервом, у него должны найтись несколько слабаков, способных копать. Соломон. Что же они такое ищут? Enemy inbound. Here we go. Что же они такое ищут? Right there. Incoming. Incoming! Watch out! Расхерачили все, что можно. Interesting. Suggest taking a closer look. Come on, we need to leave. This is valuable. Ну. Ну, мне, по сути, вообще ни хера не надо улучшать. Разрывные патроны. Плюс 40.
Может, разрывные патроны лучше всего? Стоп. Плюс 60. Может, разрывные патроны? И еще больше. Блин. Сбежать со станции. Доктор Гелвинд. Как я и предполагал, мы отключили от питания все системы, кроме необходимой для жизненного обеспечения. Надеюсь, так мы отрезали VI от всех ресурсов, которые помогут им достать нас. Это временные меры, долго мы так не протянем. Доктор Телсин. Но, похоже, это не помогло. Docking area power restored. Intruders are requested to report to the cargo doors for immediate removal from station. Intruder detected. You are not authorized to be in this area. Доктор Гелвинд. Насколько мне удалось понять, VI проявляет явные признаки паранойи, что вероятно всего является следствием проникновения вируса. Ее чрезмерно агрессивное поведение является проявлением гипертрофированного инстинкта самосохранения, попыткой не дать нам выключить его. Думаю, VI неисправно и считает, что наше оборудование заражено вирусом. Если мы продолжим попытки отключения, она продолжит пытаться убить нас. Вероятно, единственным верным поведением было бы пассивное убеждение VI в том, что мы не представляем угрозы. Доктор Телсин. Plasma venting in progress. Attempting to reach the maintenance controls will most likely result in serious injury or death. Предполагаю, что VI начала сбоить после стыковки с Корсикой. Телсин сейчас разбирается с VI, а вы пока пролистайте записи и узнайте, что было на этом корабле. Доктор Гелвинд. Походу, на том корабле не было ни хера хорошего. All attempts to decontaminate station have failed. Require more power to escalate defenses. Maintenance area power restored.
Внимание всего персонала дока. Ожидается поставка деталей для производства роботов с предприятия Хана Кидар на Капике. Хаскинс, Туманность, Титан. Настройте VI на прием запроса о стыковке от грузового корабля Корсика. Угу. Ну, она, походу, перепрограммировала роботов на уничтожение, и так все и закончилось. Living area power restored. The living area doors have been closed to quarantine a threat to this station. Advise intruders, 1 door enabled. 5 doors enabled. Все. Я открыл сразу. All intruders intentionally violating quarantine are requested to exit the station immediately. Research area power restored. Beam engaged. Testing area has been locked down. A core reflective armor prototype repositioned. Reflective armor prototype repositioned. There is a high probability. Reflective armor prototype repositioned. Reflective armor prototype repositioned. Testing area has been unlocked. All personnel take this opportunity to leave the station immediately. Hub area power restored. Central mainframe access granted. Docked vessel detected. Attempting to upload central programming into docked vessel's mainframe. Intruder detected. You are not authorized to be in this area. This is a secure zone. Please leave this station immediately. I regret to inform you that all attempts to defend the station have failed. Shutting down security protocols.
Кира, вы что, черти? Вы что, черти? Дакс. Корабль остается. Похоже, эти глупцы собираются подняться на борт. Люди запечатаны, так что не теряй времени. Пусть команда встретит их в грузовом трюме. Когда закончите, вышибите их через дверь отсека. Капитан Ворхес. Ну, походу, не получилось. Так, дальше нам наверх можно. Все шлюзы заблокированы. Сейчас мы все разблокируем. Джакир. Видел барахло, которое они достали из трюма? Если его вскрыть, мы несколько месяцев сможем жить безбедно. Сержант Буртис отнес контейнеры на палубу, а Ворхес пошел выбивать коды из капитана корабля. Не хотел бы быть на месте этого бедняги. Хокинс. Ясно, гандоны. Бедолаг грабят. There must be a way in. That did it. Тут нифига. Here we go. Ага, а это с другой стороны просто выход. Прямо что-то другое. Вообще похер. CCD был поврежден и отремонтирован с использованием некачественных деталей. Велик риск полного выхода из строя. Ага. Very nice.
must be a way in. That did it. Коммуникатор с театра неисправен. Taking fire. Ambush. Easy shot. On the floor. Бартис, надеюсь, твои люди готовы. Я слышу, как наши гости идут сюда помочь. Бы нам была очень кстати. Капитан оказался крайне неразговорчив, но нашел его коды доступа в корабельном черном ящике. Контейнер мы сможем открыть, но сначала надо разобраться с гостями. On my way. Нихера вы. Overloading their systems. All Blue Sun's hostiles have been eliminated. It is likely that the requested cargo is located on the ship's upper deck. Так, интересно, теперь можно это открыть? Нет, но я не был еще на одном месте, мне кажется. Всюду мы были, кроме одного места. Нет, не то. То есть это в сторону идет, это в сторону, прямо. Прямо мы не шли. Прямо мы не шли. И здесь. Что тут?
А можно выйти наверх. Что наверху-то, да? Ну и журнал. Курт, осторожней, чувак, враги еще живые, они тут на корабле. Сними, капитан Шапард. Надеюсь, твои люди готовы к бою. Буртис припрятал козыри в кармане, у него контейнер и чуть. И теперь наверняка собираетесь сделать что-нибудь сверхесом, чтобы всю добычу прибрать к рукам. Неудивительно, Битер. Шапард? Я что-то не понял. Какой с ними Шапард? Я Шапард. Так, окей, сюда мы, это походу главное консоль, сюда мы еще вернемся. Да, тут мы были. Тут ничего нет. Чтение. Это последняя запись капитана Джарета Барнса с корабля Стронцевый Мул. Если вы читаете эту запись, я и мои экипажи мертвы. 2 недели назад мы откликнулись на сигнал бедствия. Сигнал оказался ловушкой синих светил. Мы смогли уйти, но корабль сильно пострадал. Не приближайтесь к указанным здесь координатам. Если вы найдете в нашем грузовом отсеке контейнер, можете взять его содержимое себе. Коды доступа к контейнеру прилагаются к этой записи. Авторизация кода расшифровки завершена. Так, это мы читали. Это мы читали. Дальше. Что тут? Пусть твои люди соберутся, нам пора выступать. Как только гости ступят на мост, Вархес нас вызовет. Отвечать не надо, они разберутся с нами за нас. Разберутся с ним за нас, а мы же получим коды от контейнера. Короче, чем меньше людей с нами будет, тем больше достанется каждому из нас. Сержант Буртис. Взломать. Груз. Груз нам не надо брать пока что. Это я, пожалуй, взломаю. Я еще с кораблем не закончил. This is valuable. Жесткое укрепление кожи. Нормально. Так, груз мы сейчас заберем. What happened here? Да, походу всех расстреляли. Пиздец. Так. Тут груз, мы его потом заберем, но сперва мне надо...
смотреть еще кое-что. Это нельзя все-таки взять. Я думал, там может что-то откроется, раз уж мы какие-то коды знаем, да? Но походу ничего. Еще быстро сюда читаем еще эту доповедь и идем дальше. Сиди не работает. Ну, Найс, я только из-за этого бежал сюда. Ну, блядь. Сука, писать хочу. Быстро эту миссию доделаю и... Вот, иду пописаю, то обоссусь. Так. Еще я быстро проверю вот это. Все еще нельзя ничего взять, но погнали забирать грузы. Все.